Good morning, one and all. So, in this session, we are going to learn the update operators dollar rename, dollar increment, dollar min, and dollar max. So, continuation from the previous class, we have already learned about dollar set and dollar unset in update operators. Now, the remaining operators are rename, increment, minimum, and as well as maximum. So, what is a rename? Now, the dollar rename operator is used to rename the specified field in MongoDB, right? I will open my Mongo shell here so that we can demonstrate dollar rename. సో మనం ఆల్రెడీ డాక్యుమెంట్ ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత డాక్యుమెంట్లో ఫీల్డ్స్ని కనుక చేంజ్ చేయాలి అండ్ రీనేమ్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ రీనేమ్ ఆపరేటర్. సో లెట్ మీ క్రియేట్ ఎ కలెక్షన్ ఫస్ట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ కలెక్షన్ db dot create collection. So let me make my collection name as iPhone. Now the collection was created. Now I'm going to insert one data db dot iPhone dot insert one. So let me insert one data. It will be more specific. So envo, let me make it as 100 comma ename, let me make it as Dr. Ram Pavan, and the third field would be e-salary, let me make it as 1000, and the fourth field will be EADDR address. So let me make it as Mumbai. Now I'm going to close this one and I'm going to press enter. Data was inserted successfully. Now the second one. So envo, let me make it as 200. Let me change the name here. Now change the salary also and change the address also here. So let me make the address as Guntur. Now I'm going to press enter. Similarly, I'm going to insert the third record also. The third record would be 300. Changing the name of an employee. Now changing the salary also and changing the address also. Now the three records was inserted successfully. Now we are going to update this by using dollar rename operator. So dollar rename operator మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు డెఫినెట్ గా ఎంటీ కర్లీ బ్రేసెస్ ని పంపించాలి. ఫర్ సపోజ్ db dot iPhone dot let me use dollar rename. So update many. Now I am going to update. So first is the empty curly braces. Now I am going to use dollar rename operator. Now I am going to rename these type of columns. So let me make it as sal as salary. Now initial field name is changed to salary, and similarly EADDR EADDR is also changed to a new name. So EADDR ని మన new name కి చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. So let me make name as city. Now I am going to close this one. I am going to press enter. And here you can clearly see that matcher count was 3 and modified count is also 3. So let me show it. db dot iPhone dot find of dot pretty. So already మనం ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడేమో డాక్యుమెంట్స్ ని మనం ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఈ సాల్ అండ్ ఈ ఏడిడిఆర్ తో ఇన్సర్ట్ చేసాం. ఇప్పుడు దాని సాలరీ అండ్ సిటీతో రీనేమ్ చేసాం. సో హియర్ యూ కెన్ క్లియర్లీ సీ దట్ సిటీ అండ్ సాలరీ. సో ఒకవేళ డాక్యుమెంట్స్ లో కనుక నేను ఫీల్డ్స్ ని కనుక చేంజ్ చేయాలి ఆర్ రీనేమ్ చేయాలనుకుంటే కనుక రీనేమ్ ఆపరేటర్ యూస్ చేస్తాం. Now the dollar rename operator internally performs the dollars unset of both old name and as well as new name also, and then performs the dollar set with the new name. Right? ఒకవేళ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే సేమ్ ఇదే డేటాలో ఒక సాలరీ నేను ఇంక్రిమెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. దట్ ఈస్ వీ కెన్ యూస్ దిస్ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ టు ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎ ఫీల్డ్. పాజిటివ్ వాల్యూ పంపిస్తే కనుక ఇంక్రిమెంటేషన్, నెగిటివ్ వాల్యూ పంపిస్తే కనుక డిక్రిమెంటేషన్. సో ఫర్ దిస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ లైక్ దిస్. సో db dot iPhone dot update many, I am going to increment all the salaries of the employees by using this. So empty curly braces, dollar increment. Now I am going to write like this: salary as incremented by 5,000. So I am going to close this one. I am going to press enter. Right. So matcher count was 3 and modified count is also 3. Now db dot iPhone dot find of dot pretty. Now సో హియర్ యూ కెన్ క్లియర్లీ సీ దట్ ద సాలరీ వాజ్ ఇంక్రిమెంటెడ్. ఇక్కడ మనం పాజిటివ్ వాల్యూ పంపించాం కాబట్టి సాలరీ ఇంక్రిమెంట్ అయ్యింది 5,000తో. ఇప్పుడు నెగిటివ్ వాల్యూ పంపిద్దాం. సో లెట్ మీ మేక్ ఇట్ యాజ్ -2,000. Now I'm going to press enter. Yes, matcher count is 3 and modified count is also 3. So again I'm going to use the find method.
So here you can clearly see that the salary was decremented to 4,000, 5,000, and 6,000. Previously, the salary was 6,000, 7,000, and 8,000. So in this way, the increment operator used in MongoDB. Now, after the increment operator, if at all we are going to increment a field which is not present, for suppose here, look at this. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటే ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ యూస్ చేస్తున్నాను ఏజ్ 45 అని ఇస్తున్నాను యాక్చువల్లీ 45 ఆర్ ఏజ్ అనే ఫీల్డ్ మనకు అసలు ఇక్కడ తీసుకున్న డేటాలో లేదు డాక్యుమెంట్లో కనుక ఆ ఫీల్డ్ లేకపోతే ఇఫ్ అట్ ఆల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ అన్ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఇట్ విల్ పెర్ఫార్మ్స్ అప్సెట్ ఆపరేషన్ అంటే ఆ వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ ఇన్సర్ట్ చేసేస్తుంది సో లెట్ మీ మేక్ ఇట్ యాజ్ db డాట్ ఐఫోన్ డాట్ find of dot pretty. So here you can clearly see that a new field age was added for all the fields. I mean all the documents ki age అనే ఒక new field add అయింది. సో ఒకవేళ ఫీల్డ్ కనుక లేకపోతే డాలర్ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ విల్ పెర్ఫార్మ్స్ అప్సెట్ ఆపరేషన్ దట్ ఈస్ ద ఎక్స్ట్రా ఫీల్డ్ వాస్ యాడెడ్ టు ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్. సో ఇన్ దిస్ వే డాలర్ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ is used in MongoDB. Now what is dollar minimum and dollar maximum? That is, if it only updates, that is, dollar minimum updates the field value if the specified field value is less than the current field. That is, for example, we are going to use a minimum value, that is to make the maximum salary of every employee as 5,000. If any employee salary is greater than 5,000, then assign it to 5,000. That is, for suppose if at all we are going to update as minimum salary. So db dot iphone dot, let me use this update many, and here I am going to pass the empty curly braces and makes the minimum salary for all the employees as 5,000 only. So greater than 5,000 ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా మినిమం సాలరీ 5,000 ఉండాలి. So salary equal to 5,000. So 6,000 and 4,000. So salary make it as 2,000. So here I am going to close this one. I am going to press enter. db dot. Let me close this one. Yes. Now here matcher count 3 and modified count 3. So salary previously 6,000, 5,000 and 4,000. Now all the salary was fixed as 2,000 only. So let me check it here. db dot iphone dot find of dot pretty. సో అన్ని డాక్యుమెంట్స్కి కూడా శాలరీ వాల్యూ 2,000 ఫిక్స్ చేసేసాం సో అంతకన్నా ఎక్కువ శాలరీ ఉండకూడదు అని చెప్పి సో మినిమం శాలరీ విల్ బి లైక్ దిస్ నో వాట్ విల్ బి ద మాక్సిమం శాలరీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ద మాక్సిమం శాలరీ యాజ్ 9,000 and I'm going to press enter, and here you can clearly see that matcher count is also 3 and modified count is 0. So let me make it as maximum, sorry. So here I'm going to make it as maximum salary and change it to 90,000. I'm going to press enter. Now here you can clearly see that matcher count 3 and modified count is also 3. So let me find this one, db dot iphone dot find of dot pretty. So here all the employee salary was fixed as 90,000. So if at all we are going to fix the minimum salary, so we are going to use a dollar minimum operator. If at all we are going to fix the maximum salary for all the employees, then dollar maximum operator is going to be used. So these operators work for all the types of the data. So in this way, dollar minimum, dollar maximum, dollar rename, and dollar increment operator works in MongoDB. Thank you.